and share the stage on this special meeting for women with all of you. 32 years ago, on the darkest night of my life, I first set foot on this land of Tamil Nadu. I was here to collect my father's shattered body. I was 19 years old and my mother was just a few years younger than I am today. As the door of the plane opened, the night grabbed us and drew us in. But I was not afraid of it because the worst thing I could have imagined had already happened. A few hours earlier, my father had been killed. I had walked towards my mother that night, knowing that the words I was to speak would break her heart. Yet I spoke them, and I watched as the light of happiness was extinguished from her eyes forever. We walked down the stairs of the plane onto the tarmac of Minambakam Airport Terminal, shocked and alone. Then suddenly, as if sent by the embarrassed gods who had failed us, a crowd of women dressed in blue saris surrounded us. They were ladies who worked at the airport. They held my mother in their arms and cried inconsolably with her as if they were all my mothers, as if they too had lost their beloved. In those shared tears, a bond formed between me, between my heart and the women of Tamil Nadu that I can neither explain nor ever erase. Ningal Dani en Thai, Ningal Dani en Sahodari, Inge Uguludan, Irupadai, நான் பெருமையாக கருதுகிறேன். இன்று நான் நம் அன்னை வரை பற்றி பேசப் போகிறேன். இந்திய நாட்டின் பெண்களை பற்றி பேசப் போகிறேன். I am here to remind you that we are the strength of this proud and beautiful nation which is our motherland. My sisters, no matter how rich we are or how poor we are, no matter whether we live in big cities, small towns or villages, no matter how well educated we are or how much lack of opportunity we have faced, we are the bedrock upon which our families and our societies are built brick by brick. We are the ones that carry the weight of our society on our shoulders. We do this with grace and courage. We do it with tenacity and strength of will. And our capacity to absorb pain and suffering is immense. We are proud of these qualities which have been passed on in our bones through generations and generations of oppression. But my sisters, I am here to remind you that we are more than this. We are greater than our ability to bear suffering. We are the ones that nurture and hold, that give to our children and to all those around us unfailingly. We are the ones who teach courage, the ones who teach love. It is us who understand forgiveness and us who know how to fight fearlessly in the face of adversity. We are the workforce powering our nation forward, and we are the நம்முடைய முயற்சிகளுக்கு தடை எவ்வளவு இருந்தாலும் அதை தாண்டி வருவதற்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறோம். Rise from the darkest night to claim a new dawn. We have a light within each one of us that is capable of shining brighter than the sun. But that light has never been allowed. சூரியனை விட அதிக பிரகாசமாக பிரகாசிக்கும் வல்லமை கொண்டவர்கள் நாங்கள். It was almost 100 years ago that Tandai Periyar asked,
அடிமையானால் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தை பெரியார் ஒரு கேள்வி கேட்டார், பெண் ஏன் அடிமையானாள் என்ற அந்த கேள்வி. In which he wrote about the economic and social enslavement of women. பல்வேறு புரட்சிகரமான கட்டுரைகள் அவர் எழுதினார். அவர் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான அதிகாரத்தை வழங்கும் முயற்சியை தொடங்கி வைத்தார். அதனை அண்ணாதுரை அவர்களும் கருணாநிதி அவர்களும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தினார்கள். Beneath the surface of progress, we are still struggling with the harsh reality of an entrenched patriarchy that ensures the systemic oppression of women. In fact, almost a century after Tandai Periyar's essays were published, that same question looms large before us. தந்தை பெரியாரின் கட்டுரைகள் பெண் ஏன் அடிமையாக இருக்கிறாள் என்ற அந்த கட்டுரை அது பிரசுரமான பிறகும் இன்றும் அதே கேள்வியை நாம் கேட்கக்கூடிய நிலைமையில்தான் இருக்கிறோம். I am a woman. We have been taught generation after generation after generation to cede our power to others. We have been taught to talk softly. நான் ஒரு பெண். We have been taught to step aside. தலைமுறையாக நாங்கள் எங்களுடைய அதிகாரங்களை பிறர் எடுத்துக்கொள்வதை தான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And unfortunately, my sisters, we have learned these lessons only too well. So well that we have continued to pass them down. We have learned to define ourselves through the eyes of the hierarchy that was instilled in us. And by doing so, கடுமையான பாடத்தை நாம் பல தலைமுறைகளாக கற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் அதற்கான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பை நாம் அடுத்தவர்களுக்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம், தந்து கொண்டிருக்கிறோம். Caste or gender is an inability to honor the truth that equality and personal dignity are neither a privilege nor a gift, but a natural endowment of life. Today, there is much talk about ஒரு மனிதனின் நற்குணமும் நல்ல திறமையும் அவனுடைய ஜாதியில் அடங்கி இருக்கவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But they still look towards us with greed for votes and the greed to capture our power and use it to keep us down. On your behalf today, my sisters, நம்முடைய அதிகாரங்களை பிறர் எடுத்துக்கொண்டு நம்மளை கீழே அனுப்புவதற்கான வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Immediate implementation of the women's reservation bill. We, the women of India, have no more time to waste. பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நம்முடைய மதிப்பு என்னவோ அது மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Glorification of our tolerance for injustices which are committed against us day after day after day. I demand the rejection of any system, societal, religious or political, which thrives on our oppression and forces us to collude with it. Every சாதியோ மதமோ பெண்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று சொல்கின்ற சிஸ்டம் எதுவாக இருந்தாலும் அதனை நான் மறுக்கிறேன். You are the essence of humanity. Each one of you, standing exactly where you are today, have the power to change your lives, but only if you deeply understand the unbridled potential of your system. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இங்கே வந்திருக்கின்ற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். My sisters, nothing can hold back the power of women when we stand as one. We are half the population of this country. என்னுடைய சகோதரிகளே, no less. It is for நம்மை எந்த சக்தியும் தடுக்க முடியாது. Religion, state, language and society aside, it is for us to recognize ourselves first and foremost as sisters who can unify into an unstoppable momentum for change. நம்முடைய பலம் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதலில் a leader who understood the power of women
Let us awaken இந்த நாள் to a new திரு dawn. கருணாநிதி அவர்கள் பெண்களுக்கு ஆற்றிய பணிகளை Our destiny. சிறப்பிக்கின்ற ஒரு நாள். Jai Hind. திமுக சார்பில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் உரிமை மாநாட்டில் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி பேசினார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். 7 மணி செய்தியில் மீண்டும் இணையலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. தகுதி நீக்கம் செய்யப்படாத ஒரு அமைச்சர் பதவி நீக்கம் செய்ய எப்படி கோர முடியும்? இந்த முதலமைச்சர் ஏன் கதறாருன்றத எங்களுடைய குற்றச்சாட்டு. ஏன் இலாக்கா